ప్రస్తుతం మారుతున్న గ్లోబల్ ఆర్డర్ మధ్య రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్ EAM జైశంకర్ ఆలోచన నుండి ప్రేరణ పొందారు. గ్లోబల్ ఆర్డర్లో ప్రస్తుత మార్పును వివరించడానికి పశ్చిమ దేశాలపై తన భారతీయ కౌంటర్ జైశంకర్ వ్యాఖ్యలను లావ్రోవ్ ఉటంకించారు. ప్రపంచం యూరప్ కంటే చాలా ఎక్కువ మరియు ప్రపంచం పశ్చిమ దేశాల కంటే చాలా ఎక్కువ అని జైశంకర్ వ్యాఖ్యలను ఆయన ఉటంకించారు. ప్రపంచం యూరప్ కంటే చాలా పెద్దదని చెప్పిన నా భారతీయ సహోద్యోగి విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ని ఒక ఉదాహరణగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇలా చెప్పడం ద్వారా ప్రపంచం పాశ్చాత్య దేశాల కంటే చాలా పెద్దదని అతను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నాడని లావ్రోవ్ అన్నాడు. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. China and India happened way before anything happened in Ukraine. So the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to, engage us or not engage us or be difficult with us or not be difficult with us. So as I said, I just see this as frankly a not very clever argument, a very self-serving one. This idea that, your grand strategy must be about how you will choose. I will do what, as all of us do. I will weigh the situation, everybody, after all, how do countries eventually make decisions? మాస్కోలోని ప్రిమాకోవ్ రీడింగ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫోరంలో సెర్గీ లావ్రోవ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా చమురు కొనుగోలు విషయంలో భారత్ వైఖరిని సమర్థిస్తూ భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ కూడా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. స్లోవేకియాలోని బ్రాటిస్లోవాలో జరిగిన గ్లోబెక్స్ 2022 ఫారంలో విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాశ్చాత్య మీడియా ఒత్తిడిని పట్టించుకోకుండా ఉక్రెయిన్ యుద్ధ సమయంలో రష్యా చమురును దిగుమతి చేసుకోవడంపై భారత్ వైఖరిని జైశంకర్ సమర్థించారు. Dr. Jaishankar, with the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, not doing sanctions, you then expect, I'm totally sorry, I know what I do, with India counting on global support in its struggle with China, its issues with China. How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. It's an interesting question which you might, not you meaning you personally, but people might want to ask themselves, because
if I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example, in Asia, you could ask why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? So here's the take. I don't think, I mean, first of all, I think you're mischaracterizing our position, where they have, for example, when Bucha happened, we condemned Bucha. And we actually asked for an investigation into Bucha. In terms of what is happening with the Ukraine conflict, our position is very clearly that we favor an immediate cessation of hostilities. It's not that we've ignored it, unless you call phone calls to Putin and Zelensky as ignoring something. So first, I would urge you to get the factual position accurately. Secondly, in terms of the connection you are making, look, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's, if I get global understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. So a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia. They predate it. And there are, I mean, if we are getting into who is silent on what issue at what point of time, I could point to a whole lot of issues on which, as I said, I mean, Europe has sort of held its peace. So, I mean, it's a great polemical point you made. So I take it in that spirit.